More than 4 billion people live across Asia, and we are telling their stories. In this edition, meet volunteers risking their lives to give COVID-19 victims who died alone a dignified send-off. Every death is sorrow, and you feel sad when there is nobody. And discover the world of medieval combat fighting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. दूसरा लड़का तो खा पहले आते हैं क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट सब कुछ। तो लेट होता है उनकी वजह से, क्योंकि आते हैं 12-1 बजे, एक बार 3 बजे भी आ जाते हैं, तो इनकी वजह से लेट हो जाता है। उनका वेट करते करते सुबह नींद नहीं है मुझे। कल थोड़ा जल्दी आ गए, मैंने बोला आना तो नहीं था, क्योंकि घर पे आके भी क्या भी फायदा नहीं, फोन कॉल बात होती है, सिर्फ गीजर डालो, शूज दे दो, कपड़े दे दो, टॉवल दे दो, बस उतनी बात होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने आज तक उनको टोका नहीं, ये नहीं करो वो नहीं करो, लेकिन सेहत का ध्यान रखो, जल्दी आके थोड़ा सो जाओ, क्योंकि आप अच्छे रहोगे तो दूसरों को भी अच्छा करोगे। हेलो, वालेकुम सलाम। दुआ बोलो। हाँ। दुआ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಟ್ರೈ ತಗೋಬಿಡ್ಬಿಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ Okay. Be a little far. This is a 1-week-old body. Once lockdown started, a couple of other friends started something called Mercy Angels. They were participating in giving a dignified last ride to somebody who was no more. And in that phase where people were scared, they were not venturing out, and where there were so many protocols where faces were not shown and any dead was just disposed of ASAP, I also ventured into Mercy Angels. एक साल से हमें इसमें काम कर रहा है, मर्सी एंजल्स में। अभी इधर आ गया मर्सी एंजल्स में, एक खिदमत का काम, एक अच्छा
टोटली हमारा देश का आदमी इतना तकलीफ़ में है, हमें ये सोच के काम पे लगा कि किसी को तकलीफ़ नहीं होना। स्टार्टिंग जो कोविड का केसेस आया, बेंगलोर में कोई कोविड का बॉडी उठाने वाला नहीं था। तो स्टार्टिंग जब हमें गया कोविड का बॉडी पिक करने के वास्ते, तो मिनिमम वो 9 या 10 डेज़ पुराना था, ओल्ड बॉडी। तो टोटली स्मेल कर रहा था। जब हम ट्रेन हो रहे थे, बट हमारे को मालूम नहीं था कि कैसा कोरोना का बॉडी उठाना है, उसको क्या करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसे कैसे बॉडी पैक करते हैं, ये सब हमारे को कुछ पता नहीं था। उसे क्या क्या हमारा सेफ्टी क्या है, ये सब हमारे को पता नहीं था। My belief is that the body doesn't breathe, so he's less harmful. This is my belief. All said and done, there could, I would say, arrogance or conviction. If I have to get infected, if I have to die, my Creator has an anointed time at which I will die. So there's nothing to be scared of. But this is a crisis situation. If somebody has to jump to save somebody drowning, okay, it could be foolish or it could be bravery. I was telling Sadiq, who is my partner, bhai, hamare limited resources rahenge, but we have barakah, we have blessing in what we do. कोई किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा ना मैडम। अभी कोई भी रिस्क नहीं लेगा तो आदमी इधर उधर पड़ा रहेगा। इन्हें फुल पानी छोड़ता है। इन्हें छोड़ता है ना, फुल आइस बॉक्स में है। 8 दिन से है तो फ्रिज बन गए थे। अभी हमारे देश का काम हम नहीं करेंगे तो हम नागरिक नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? We have another lady inside. She is 37-year-old, very pretty looking. And she had no family. Nobody is coming forward. No family, she was divorced or something. Most cases that we cater to are where there are nobody. I'll tell you, in the last 3 days, we've done so many cremations, but 4, there was absolutely nobody. Those cases where there is no one, people can reach out to us and we will go out. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆಬೇಕು. ಹಲೋ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ದು. ಒಂದು TCS ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 29 ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಲಕೋಟವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬ 8 ದಿನದಿಂದ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಲೋ ಸರ್, ತಾವರೆಕೆರೆಗೆ. ಓಕೆ 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 ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಹೋಗಿ. ವಾಮದೇವಾಯ ನಮೋ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ, ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ, ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ, ಕಾಲಾಯ ನಮೋ, ಕಲವಿಕರ್ಣಾಯ ನಮೋ, ಬಲಾಯ ನಮೋ, बलप्रबोधनाय नमः, सर्वभूतनाय नमः, मनोन्मनाय नमः। हर एक को हमें काम करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे को बड़ी मिलता है, जैसा जैसा उनका रूल्स है उस हिसाब से हमें करते हैं। If people want a burial, they should have a choice. If people want a cremation, they should have a choice. And it should be fast, it should be transparent, okay? And they may be ferrying BBMP vehicles, which people are not able to get. People have to have a long wait. We've heard the BBMP health inspectors themselves say, okay, these private guys are there, you go to them. And private guys are charging a bomb. They're making a killing. Right from 15, 20,000 to even 60,000, 90,000, we've heard of cases.
This morning I was supposed to pick up one case from a new hospital. The hospital put so much of pressure, we don't have a mortuary, you please take the body, you do whatever you want. So 3 a.m. they have forcefully released that body. ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಎಷ್ಟು? 30. 30,000. ನೀವು ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್? ಬಾಡಿನೇ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡದೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಇದೆ ನಿಜವಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. So I have the phone recording with me. I have shared it with a couple of ICE officers. This is what it is. So all you need to do is put up a system. People can book, and the government can pay off its private ambulances, or win them away and make alternate arrangements. Put in buses. You can do whatever. So you have to take steps. ನಂದು 2 ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಗಾಡಿ 2. ಬರೋದೇ 2. ಒಂದು ತಗೋ ಬರಲ್ಲ 2. Mortuary, there will be a boy called Satish, okay? Or Mercy Angels ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. To tell Satish, he'll cooperate. Don't worry. It may be a half an hour, 45, 1 hour delay, but we will do it. Boring alone, Christian death. Morning I got worried from okay. We know all diggers, we know all mortuary people, every crematorium who is there in charge, we know, because we've been doing this for 1 year. Regular, every day, 10, 12 cases, free. Okay. Now my thing is, see you're stuck here. That's the thing. Huh? Have to wait. ಒಂದು ಗಾಡಿ 3 ದಿನ ಆಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು 21 ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ 21 ಕೊಡಿ. These bodies are left alone because there is nobody in the family. The immediate family may be quarantined. There are so many people who come into the city who have families maybe in some village or some other city. And cases where everybody is scared. Even if there are neighbors, even if they are people are scared to even come and give a helping hand. So there's a variety of cases why people are left alone. आदमी को जब डराएंगे तो जिएगा नहीं. डर के ही आधा वीक होता है, उसके बाद में खत्म. No one is there for prayer, nothing, no family members, nothing. हिम्मत करेगा तो आदमी इंशाल्लाह कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा. सिर्फ हिम्मत में है. अभी बीमारी ऐसे तो हिसाब लगाएं तो बहुत पहले से बहुत से बीमारी आई. इंडिया में आई, चाइना में आई, बहुत से कंट्री में बीमारी आई, लेकिन आज भी इंसान जिंदा है ना. Lord Jesus, have mercy on this family. Give them your salvation, Lord. Lord, once again we thank you for this burial, Lord. ये नहीं कि कोरोना आया तो टोटली ख़त्म नहीं है. आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगा बीमारी. बट इंसान का वैल्यूएशन रखना चाहिए. वैल्यूएशन ख़त्म नहीं करना चाहिए. It does affect. Every death is sorrow, and you feel sad when there is nobody. I wanted to go back to close that. This is over. Nobody.
For a human being who would have lived so many years of his life and on his deathbed, there is nobody for him, you feel sad. This life is not permanent. We are going to go whichever way, whether COVID or without COVID. We wish everybody lives, but death is a reality. But God Almighty has His own plan. That sadness is there for a couple of moments, and then humans are forgetful. We move on, and there is right now with this kind of situation, for us it is just a case, and we have to go to the next case. So we keep moving. My wife calls at this time every time. She just called. I said I'm close by. She said, are you coming home? कितने बजे मट्टी मगरिब के बाद निकल गया तो निकल कर मिल जाए Up next, meet Zarina, one of the few female knights in the world of medieval fighting. Ну, когда я держу меч, я часто себе представляю, что я такой герой, такой супергерой. Zarina is a knight of Kazakhstan. She's not an actual knight, but a part of a growing community of medieval combat fighters in her country, and one of the few females involved. А тут как-то нравится. Может, еще потому, что с парнями дерусь. Ну, у нас это, когда я на волейбол ходила, был спецкласс, чисто девчата. Ну, бои мне вообще понравились, именно вот борьба. Я раньше ею никогда не занималась, так-то даже просто не дралась. When she's not fighting, the 20-year-old is studying to be a veterinarian. Ну, животные всегда нравились. Я как-то и голубей подбирала, там, лечила, то собачку какую-нибудь с кошкой. Все время кого-нибудь таскала домой. And in her spare time, Zarina takes care of babies. She believes her interest in fighting stems from her upbringing. Her parents, both military servants, raised her up to be tough. And she grew up playing with boys on the street. Now she fights them in the gym. Другого побеждать, ронять, там, попадать по нему. Особенно вот если попадаешь по человеку, вот тогда вот будет он наслаждение, что ли. Да, вот. И ну, роняй, блядь, дави, блядь, на себя, вот так. Сам, что ли, падать буду? Zarina is part of the medieval combat team called Temir Tümen, which means 10,000 iron warriors. The equality during training is what Zarina finds most refreshing. Ну, вообще, по правилам, выходит только из женщины с женщиной, парень с парнем. Ну, вот. Нет такого смешанного, как здесь. Настроение поднять. Temir Tümen was founded by Evgeny Sukotin in 2013.
It's since become the biggest club in the country. By 2020, the club had 40 active members across 6 cities in Kazakhstan. They've also won many tournaments, both local and international, including the Dynamo Cup in Russia in 2018 and 2019. Combat fighting is a very intense team sport. People who come together as a team often speak of a unique bond. Это дружба, люди разноплановые, разных возрастов, разных профессий, и все равно мы как-то все нормально уживаемся в рамках клуба. Динамо было красное. Ты на последний. Свободный ход должен быть. Нет, здесь. Сходится. У тебя руки не сходятся, потом сходятся. Скажем так, люди очень узкого круга интересов, которые понимают только тебя, и как бы никто вас больше не поймет. И ты идешь, да? Ну, как-то семейная, немного такая дружественная. Как, ну, не знаю, даже описать ее не могу. Ты помнишь, что ли? Возьми турнир. А что тебе обычный турнирчик? Мне короткий турнир нравится. Не, Рус, оставь ее, она фехтовать сейчас будет, ты это порцуешь. Пусть топором фехтует. Нет. Their fighting and armor style are based on various periods, but mostly on the nomadic warriors of the 14th century Timurid Empire. Потому что нужно, во-первых, понимать, что мы живем на территории Казахстана, в стране, и, собственно, этой культуры у нас есть очень хорошая базовая кочевая культура, прекрасные кочевые традиции. Professor Kushkumbayev believes Temir Tuman has accurately represented these nomadic warriors. Ну и, соответственно, и предметы холодного вооружения, которые они используют здесь, боевые секиры, топоры, мечи, сабли, ножи и так далее. То есть весь вот этот комплекс вооружений средневековых воинов, он в этом клубе нашел отражение. То есть здесь, можно сказать, на очень хорошем уровне представлена эпоха вот позднего средневековья. Of all nomadic warriors, the role of the knight is considered the most gallant. В первую очередь, рыцарь – это статус свободного человека. То есть он всю жизнь, потом до конца жизни и занимался вот этой военной подготовкой. Либо он кому-то служил, либо возглавлял, становился военачальником. Как правило, профессиональные воины, как правило, по происхождению. То есть рыцари – это, как правило, представители вот этих рубеж 12-13 века, эпоха вот этих, классический период рыцарства. И именно вот образ рыцаря созданный, да, это благородного человека, который совершает подвиги во имя защиты отчизны, семьи, либо выполняет свой профессиональный долг. То есть это были, как правило, да, ну, образцы благородства, образцы героизма, высоких вот этих поступков, идеалов. То есть это было такое, можно сказать, идеальное общество. То есть общество идеалов, высоких идеалов. For medical student Sevalot Khan, too, the idea of knighthood was appealing. Ну, во-первых, это детское мальчишеское чувство, во-первых, доспехи. Ну, это всегда интересно мне. Всегда хотел попробовать, что такое сражаться в реальном бою, с реальным мечом, в доспехах. For these knights, tournaments are their battlefields. And one important battle is the Battle of the Nations, which began in 2009. Сначала, когда я только начинал этим заниматься, само собой, у меня, как у многих начинающих, был определенный мандраж, страх. Сейчас уже приходит уровень профессионализма, то есть количество боев за спиной увеличивается, и ты уже относишься к профессиональному как к работе, с одной стороны. But once fighters gain experience, they start to discover the pleasure of the sport. У меня это происходит вначале очень пассивно, то есть просто какое-то легкое мандражирование, такой, только первый прилив адреналина. Затем, после первых ударов там, и так далее, у меня уже начинает просыпаться, как говорится, бог войны. Потом я уже не чувствую боли, не чувствую усталости, продышался, второе дыхание открывается. Сева, ответить, бой. Меня уже сил нет. Стоп! Как-то стратегии, ну, думаешь, конечно, как надо защищаться, как бить, как нападать, но в итоге во время боя это часто забывается, и ты уже
идешь чисто механически, что ли, инстинктивно. А так тот сам процесс как раз больше нравится. Чувствуется, скажем так, для меня вообще спорт, это есть такое понятие запах исторического средневекового боя. Это смесь запаха паленого железа, кожи, которая пропиталась. The special armor nomads donned in medieval times may have made the difference between life and death. But the replica armor medieval fighters wear during tournaments are a major challenge, as they can weigh up to 30 kilograms. Ты выходишь, ты устаешь, тебе больно, жарко, нечем дышать, где-то там что-то сломали. Поначалу тяжело, просто потому что тяжелый, а потом как-то, я не знаю, это как в любом спорте. Привыкаешь, и тебе это кажется нормально. In competitions, there are different fighting formats: one-on-one, small group battles known as buhurts, and all against all, a frenzy, warlike scene. For observers, the fighting may seem chaotic, but there are many rules. The International Medieval Combat Federation states all weapons must be based on historical originals. In buhurts, the team with the most fighters standing wins the round, which is why fighters sometimes give up individual wins for a team victory. Нет чувства лучше, когда вы побеждаете командой, когда занимаете первое место на турнире. Зачастую, чаще всего нравится, соответственно, период после боев. То есть вот эта нагрузка вся сходит, ты расслабляешься, уже бои прошли, уже время, тебя отпускает адреналин, и вот чувство свободы и расслабления вот как раз там, через часик после боев, оно самое сладостное. Despite the precautions and regulations, the sport is still a dangerous one. Но нужно сделать это так, чтобы человек не получил травму, потому что ты сам понимаешь цену твоего действия. То есть если я его сильно ударю, я могу травмировать, даже легально. Unlike real wars, though, these battles often end on a good note. При этом ты не чувствуешь какой-то агрессии, там, злобы к своим соперникам, ты чувствуешь только уважение и там, солидарность и дружбу. Одним из девизов, соответственно, этого движения сейчас популяризирующим называется «Fight and Travel». То есть путешествуй по турнирам, дерись и изучай мир вокруг себя. Это такое объединяющее движение. Michal Bardavid for Assignment Asia in Nur-Sultan, Kazakhstan. Don't be afraid to hit her. Follow us on social media to contribute story ideas and share your thoughts.